Welcome to Learn Hausa with C. Learn useful phrases in Hausa language. Let's begin. Na gode sosai. Thank you very much. Na gode sosai. Thank you very much. If you want to ask a man this question, excuse me, please, may I ask you in Hausa, you're going to say, Don Allah, bari na tambaye ka. Don Allah, bari na tambaye ka to a man. If you want to ask a woman the same question, you're going to say, Don Allah, bari na tambaye ki. Don Allah, bari na tambaye ki. Excuse me, please, may I ask you? Yi haƙuri, I'm sorry. Yi haƙuri, I'm sorry. Me kake nufi? To a man, me kake nufi? What do you mean? Me kike nufi? Me kike nufi? What do you mean? To a woman. Yayi daidai. Yayi daidai. That's very good. Babu komai. Babu komai. No problem. Ban gane ba. Ban gane ba. I don't understand. Menene wannan? Menene wannan? What is this? Barka, sunana Ann. Barka, sunana Ann. Hello, my name is Ann. Zan je kasuwa. Zan je kasuwa. I'm going to the market. Na yi farin ciki da na gamu da kai. Na yi farin ciki da na gamu da kai. To a man, nice to meet you. Yes. Yes. A'a, no. A'a, no. Na yi farin ciki da na gamu da ke. Na yi farin ciki da na gamu da ke. To a woman, nice to meet you. Daga ina ka zo? Daga ina ka zo? Where are you from? To a man. Daga ina kika zo? Daga ina kika zo? Where are you from? To a woman. The response is the same for both a man and a woman. So let's look at the response. Na zo daga Zaria. Na zo daga Zaria. I am from Zaria. Me kake yi a nan gurin? Me kake yi a nan gurin? To a man, what are you doing here? Me kike yi a nan gurin? Me kike yi a nan gurin? To a woman, what are you doing here? Ko za ka iya bani lambar wayanka? To a man, ko za ka iya bani lambar wayanka? To a man, can you give me your phone number? Ko za ki iya bani lambar wayanki? Ko za ki iya bani lambar wayanki? To a woman, can you give me your phone number? The response for both the man and the woman is the same. You can say, zan iya, yes, I can, or a'a, ba zan iya ba, no, I cannot. Don Allah, ka taimake ni. Don Allah, ka taimake ni. To a man, please help me. Don Allah, ki taimake ni. Don Allah, ki taimake ni. To a woman, please help me. Kina yin amfani da Facebook? Kina yin amfani da Facebook? Are you using Facebook? To a woman. Kana yin amfani da Facebook? Kana yin amfani da Facebook? To a man. Are you using Facebook? Their response is going to be the same. Ina yin amfani da Facebook. Yes, I am using Facebook. Or a'a, bana yin amfani da Facebook. No, I am not using Facebook. Don Allah, please.
Don Allah, please. Ki sake kira na. Ki sake kira na. To a woman, please call me back. Ka sake kira na. To a man, ka sake kira na. Please call me back. Ba na so, I don't want. Ba na so, I don't want. Ina so, I want. Ina so, I want. Kuskure, wrong or mistake. Kuskure, wrong or mistake. Daidai, correct. Daidai, correct. Goodbye, sai anjima. Goodbye, sai anjima. Thank you so much for watching, guys, and remember that if you want to learn how to speak Hausa language fluently, this is the best channel for you. Subscribe now. Bye, guys.